Good morning, good afternoon, good evening, and good night, wherever you're joining us today in today's live lecture coming to you from Kolomahadm Wisdom University. This is our second lecture today, like we promised you. Today's date is Nkwo Market Day in the Igbo lunar calendar and 1/27/26 in the Roman Catholic calendar. Remember, at Nkolo we always advise you to use your naturally given common sense, which we call kanu in Igbo language. And because we are Igbo-centric, Biafran-centric, and African-centric, we advise you to always see things from how it concerns you, not how it concerns other cultures, because every culture protests their own. That's why we always encourage you to subscribe to our YouTube channel by pressing that bell button. Also, follow us on Facebook, Twitter, and TikTok. Thank you for joining us in this live lecture. We are live on YouTube, we are live on Facebook, we are live on Twitter, and we are live on TikTok. The title of today's lecture is Mazi Nnamdi Kanu Message, delivered by Lolo Nneka Chimezie, was on point. And Lolo Nneka Chimezie should be appreciated, encouraged, and protected by all. The title of today's lecture is Mazi Nnamdi Kanu's Message, which was delivered through Lolo Nneka Chimezie. That message was on point, and Lolo Nneka Chimezie should be appreciated, encouraged, and protected by all Biafrans and Africans. Who is Nneka Chimezie? Lolo Nneka Chimezie is the president of Igbo Women Assembly, IWA. I have seen that woman several times defending the Biafran cause, defending IPOB, defending ESN, defending everything Igbo, defending everything Biafra, defending everything Africa. I have great respect. We at Nkolo Wisdom have great respect for Lolo Chimezie, Nneka Chimezie. We have great respect for her. Under the Igbo Women Assembly, which she had been leading as the president, she had been all over Igbo issues, Biafran issues. One of them was Igbo Women Assembly, IWA, has raised alarm that only about 200 out of 1,000 Igbo children youths in the Southeast could understand Igbo language. She was raising alarm that only 200, every 1,000 Igbo youths, only 200 can speak Igbo. That Igbo language has been dying. That is Lolo Nneka Chimezie for you. Also, in another development, the national president of the Igbo Women Assembly, Lolo Nneka Chimezie, has declared that forsaking Igbo culture in favor of Western influences constitutes the most significant deception to happen to the Igbo race. You see how she had been defending the Igbo race? You see how he had been defending Igbo culture? In another development also, Lolo Nneka Chimezie, president of Igbo Women Assembly, criticized the soldiers for deviating from their security mandate and instead engaging in practices detrimental to the citizens they are supposed to protect. This is Lolo Nneka Chimezie that I have been seeing all over the world, protecting the Igbo culture, the Igbo identity, the Igbo marginalization, the Igbo problems, and spreading the news for Igbo unity. Finally, in another development, IWA, Igbo Women Assembly, in a strong worded statement by its national president, Lolo Nneka Chimezie, challenged CDS to advise the federal government
to listen to the agitations of IPOB and engage the group in a dialogue with a view to addressing its genuine concerns, instead of resorting to propaganda to blackmail its members. The statement read. The statement continued, we want to remind General Musa that IPOB members are not terrorists, but our children who are protesting the ill treatment and marginalization of the Southeast from the scheme of things in Nigeria. He reminded them, he reminded Musa that since the Civil War, the Southeast has been grossly marginalized. And this news was also carried again by Ikenga online. This is not why we are here. We are here today to show you the message from Mazi Nnamdi delivered through Lolo Nneka Chimezie. And that message is what we want to analyze to you today. Our position, how a Biafran should see that message, because this message is for all Biafrans and all Africans. So, following this, my introduction of Lolo Nneka Chimezie, I will now go to the message she delivered from Mazi Nnamdi Kanu. So let's go to that message. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọ bụ na m abụdụghị onye Igbo ama m ihe m ga-eme onwe unu. Ana m asị onye biri ibe ya biri. Ise maka na onye biri ibe ya biri, elu ụwa dịrị anyị na mma. Ịghọtago Lolo Nneka Chimezie, ịgala ya bụ mba, ifele ya bụ okpukpu mmiri asaa, iyi asaa, agbara asaa, bandit asaa, terrorist asaa, ifetinye dị ya n'elu Fegada steeti Sokoto, ukwebe gara hụ Mazi Nnamdi Kanu. Na mbụ, kedu ka ọ dị? Nke mbụ bụ na ana m ekene Olisa ka anyị si wee gaa ije ahụ bata, gaa ya ọfụma n'udo na ọṅụ. It was a very smooth ride. Anyị fụrụ Mazi Nnamdi Kanu. Mazi dị mma. Ịma na afụrụ m ya oge ọ nọ na ụlọ ikpe, oge ọ bịara ụlọ ikpe mgbe ọ nọ na DSS. Kịta ka anyị ga-ama na Mazi mara mma okorobịa, ahụ dị ya mma, ọ na-amụke na-amụsọ amụ. Ịma na ọ bụkwa onye amụ, hapụ iwe webụ ya, onye abụkwa onye amụ, onye abụ onye nganga, onye abụ onye na-akpa mmadụ. So oge ọ fụrụ m, obi bụ ya saa aṅụrị, amadị m ka o si wee mata ihe m na-eme, wee kene m na ọrụ m na-arụ. So anyị jisi ike. Ndị anyị na-eso gị ije abụ Ezeri. In fact, ọ Ezeri chere m na his entourage. Anyị ji wee gaa ije anụnwa. Nlekwe n'anya n'ihe ndị nsendụrụ ga-ahụ ya mụọ. Ezeri bịakwa. You can tell from what she was saying and the interviewer that for you to go and see Mazi Nnamdi Kanu, you have to cross. So that's why they put Mazi Nnamdi Kanu in Sokoto, so that our people cannot be able to be going there. But irrespective of that, a lot of our people are still flocking that Sokoto prison to go and see Mazi Nnamdi Kanu. And he said that Mazi Nnamdi Kanu is a very charming, handsome man, very jovial, very comedial. You know, that's what he's trying to let us know. That Mazi Nnamdi Kanu is looking very healthy, very nice, even at Sokoto prison, because the spirit of Biafra and the spirit of Biafra is with him and guiding him. So let's continue to listen to our sister. Mama Adam, how spiritual that every kingdom day. Hane memor of it, but Robo de Kukudanga or Biape, but the West Nachukundi. Get do not name the Kalana. No, here, Jewel, Biakayasi, Ajisike. Nine free name and your name, Diama. I na Ozendi Bunas. Eze Chukwuemeke Eri is the Eze Eri, Eze Ora, the 34th, and Akaji Ofo Ndi Igbo niile. The Eze Chukwuemeke Eri is the Eze Eri, Eze Ora, the 34th, and Akaji Ofo Ndi Igbo niile. Remember, this same Eze Chukwuemeke
went during the unification of the whole Igbos in somewhere in Delta State. The same, this Eze is remarkable for pursuing and protecting the Igbo cause and identity and culture. So let's continue to listen to our sister. Na Sokoto kwa kpọtakwa ntọrọji ya. In fact, Igbo dị mma. Eme ndị Igbo asị Igbo afụdo onwe ha n'anya. Igbo adịghị enyere onwe ha aka ha riwa nsị ọnụ. Ihe a bụcha ndị a azụrụ na Lagos bịazie na-emeji omume bute omume ndị obodo a na ndị azụ n'ugwu Awụsa. Nwafọ Igbo bụ nwafọ Igbo azụ n'ala Igbo nwụju mmiri ara afọ na-eme ọtabi onye nwanne na-enyere nwanne ya ka ihe eji mara ndị Igbo wee inye aka. Ndị a moto ruru 6 pụtasịa bịa bụrụ anyị ma eze ndị Igbo na Sokoto no Ọhaneze project na Sokoto, onye isi ndị Igbo na Anambra, onye isi ndị Igbo Anambra, onye isi ndị Igbo Enugu, ha ncha dị whole steeti onye isi ha bịara. Ọhaneze bịa akpọpụtasị amadi past ones moto ha ka eji kwara anyị gasịa. Igbo bụrụ onwe n'anya. Anybody na-agwaghị na Igbo abụrụ onwe n'anya na-asịrị gị asị. Ibe o ji wee dụka asị na Igbo abụrụ onwe n'anya na-ahụ dịtụ ibe nshi ike, mana na-agbanyeghị unu wụrụ ibe Lolo Nneka Chimezie na-akọwa ele Igbo shi wee bịa from everywhere. Anambra is represented, Imo, Rivers, all the Biafran areas needed represented in that visit to Mazi Nnamdi Kanu. Moto do apụta ma moto pata ma iwe oriri wọrọ ma ụgwọ hotel may every expenses I am. I thought somebody paid for their flight. That tells you that Igbo do united in this Biafran restoration project. If I want to Maria kaine gekwe Lolo ntị. Hapụtakwa ganye anyị nni kwọkwa anyị kwọkwa anyị n'airport. Enweghị m any stress ịchọba taxi ma ọwụ anything. So odoge anya na ọ ga na-alụ bụkwa that spirit eji na-alụ ya. Anyị wee fụ Mazi obi tọọ Mazi ụtọ. Njọ ya ụfọdụ ajụjụ. Nsị ya zie m ozi. Ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ. Anyị amarọ nke bụ nke. Sokwa agbagwoju m anya. Nke mbụ m jụrụ ya sị ya biko kedu ndị anyị na-eso eso, kedu ndị awụọ m onye IPOB, abụọ m onye ESN. Mana onye ọbụla bụ onye Igbo si na ihe ndị IPOB na-eme ọ nọghọ kwado ma ọ bụ si akwado gị basị. Mụọtụ na ndị kwadoronụ maka ihe okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu. And sọsọ ihe mma nwere ike ime ewu isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ. And eto ha ka ọtụtụ okwu IPOB na-ekwu maka ọnọdụ ndị Igbo bụ eziokwu. Okwu Nnamdi Kanu na-ekwu maka ọnọdụ ndị Igbo bụ eziokwu. Kedu onye Igbo nwụrụ ala mma ejire ya mana eziokwu ka ọ bụ? Eziokwu ka ọ bụ na anyị soro n'ibe a na-eme n'ebe anwa anyị nọ. Eziokwu ka ọ bụ na ibe IPOB na-ekwu eziokwu, ibe Nnamdi Kanu na-ekwu eziokwu. And onye Igbo ọbụla kwesịrị key in. Onye ọbụla kwesịrị nkwọta mmiri ebe ọbụla ị na-akwọta mmiri elu oshi wee raghị ka e wee nwee ike wee luo na ya bụ njem. Ka anyị na-egekwe Lolo ntị. ọtụtụ ndị Igbo si na-eme. Masị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị? Ọ bụ ndị otu Simon Ekpa ka ọ bụ DOS? Kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata? Ọ sị m na ọ DOS. Na DOS bụ IPOB afọ anya tata. Na onye nwa hiwere DOS, ọkwa ya nwa bụrụ onye isi DOS. Nsị ya biko ka ezi ihe kpatara iji wee nwee DOS oge ị bara na nga ịpụta kwuosi onye a ga na-ege. Lolo Nneka Chimezie jụrụ Mazi Nnamdi Kanu ka ekwena onye anyị ga na-eso ịnọba na nga anụnwa ịnọ. Mazi Nnamdi Kanu wee gwa no DOS. DOS means Directorate of State. This Directorate of State is like a secretariat. It's like a parliament. So no culture ka Igbo niile na-eso. No DOS, Directorate of State nke Chika Edoziem bụ onye isi. No ya culture ka na-eso. Ka anyị na-egekwe sister anyị ntị.
ege ntị bụ Simon Ekpa ebe ị nwere DOS ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ debe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu sọsọ ihe ya gwara ya bụ ya kwubu okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya nyedikwa ya onye isi ya bụ Simon Ekpa. Maazị Nnamdi Kanu sị na ihe ya gwara Simon Ekpa bụ ebe o nwere olu nkwuwa okwu ya si ya were igwe okwu ọwụ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a ọtụtụ ndị na-agbasa ya wee sị ya ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu na ọ na-ama anụhụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eri ọ bụ ọzọ ihe a na-ekwu ka a na-eme ya gwakwa ndị mmadụ onye sokwara ihe onye a na-ekwu na ọ bụdị ihe e kwuru ka ọ na-eme. Anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube nụkwazie mgbe ọ pụtara sị na ihe a abụghịkwa. Ọ kọwara clearly ihe ọ gwara Simon Ekpa na ebe ọ bụ na ị maara ekwu okwu kwuo okwu gbasara nwere onwe anyị kwuo okwu gbasara mmegbu a na-emegbu anyị. Ọ iwe agba Simon even agbakwu Simon si ya a ga-ewere slot na redio Biafra ka o so na-ekwu okwu na redio Biafra. So Simon bịazie na redio Biafra ọ mara na enwere department, so that the head of the department of radio Biafra wee gwa Simon na ụmụ akwụkwọ ọ ga-assign rules and regulation ka o wee nwee ike wee kwuo okwu n'igwe redio Biafra. Simon wee sinye ya assign ọnya mere na Simon na-ekwu okwu na redio Biafra o ji wee na-ekwu okwu na his own platform. Ọ ma na Maazị Nnamdi Kanu sịrị ya ebe ọ na ịmala ekwu okwu ngwaji ekwuwe na redio Biafra. Ọ bịazie processes dị ka complete ye before wee deka kwuo okwu na ya bụ redio Biafra. Ọchụ na ọ ghara ya assign akwụkwọ ka ebe ọ bụla ihe eje ka ije lụọ ọrụ maga assign na akwụkwọ. Ọnya mere na okwuru okwu na redio Biafra. O wee bidozie mgbe ahụ o bido onye ọbụla na-esie chekwe na ọdụ serious. Oluzie mgbe o bidozi gbawazie mgba zukọwezie na onwe ndị zutelienu zukọwezie na Nigerian politicians, Igbo politicians na Nigerian gọọmenti bụ ndị zutelienu onye ọbụla wee gbawalụ. So na ọbịa mee ka anyị na-ege nwada ntị kwa ihe asị mebe mgbe esi ya oke ọ dị mma. Enwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute nna afụmahịa dịka Avid, Rising Sun. Ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzị ka gị na ha ọ na-arụ maka na mị na onye isi ndị Avid ma ọfụma anyị dị mma. Ogwe ya si ya ka eji ihe ọjịzi dịka akpachapụziri ndị DOS nwanụ bụ ndị na ọdụ ka ndị otu akwụ ndị isi biko omepe ọnụ sị m na ọtụtụ achọrọ m ka m kọwalụ iwe gbasara iwe Avid mean. Avid means American Veterans of Igbo Descent. AVD. Avid, AVD means American Veterans of Igbo Descent. Now, ndị Igbo lugolo ọlụ na Security Force America. The ex-servicemen of Igbo descent serve go in American military or Navy or any other force American well. All of AVD, American Veterans of Igbo Descent. Can you go 191? Compromise go. Where's your jack compromise? Ya obuzo to gị now. Get represent or we check na ọ ga-aka m otu unu batara file na-enwe ka o si dị onye ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma. Ajụkwa m nwanne ya nwoke ajụjụ a njụkwa ya sị ya na ụmụnne ya na-emebi ihe ọmakwa ihe ụmụnne ya na-eme na ụmụnne ya na-emebi ihe na ịmana na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin enweghị onye ụjọ ga-ekwepụta kwuo. Before we continue, I want to explain to you that other Igbo organizations na-enye aka na njiwe na-eji ije nwa nọ na ya dịka the Rising Sun, onwe nke a na-akpọ Rising Sun, onwe nke a na-akpọ Ambassadors for Self-Determination. Na we nwelu Avid, which is American Veterans of Igbo Descent.
nwee Rising Sun, nwee Ambassadors for Self-Determination. Ndị owecha galaba ndị be anyị ndị na-agbakwa mbọ ka ije a na-eje wee nwee isi. Mana DOS was the main structure kwesịrị ka na carry out everything a na-eme. Ịghọtago? So na ọ bụ nọ ibe the organizational structure, the organogram, organizational structure of any organization, the structure of positions of any organization. KCME. Now this AVID, now Rising Sun, now American, now Ambassadors for Self-Determination. One check was under DOS. KCME. One check was under DOS. We question na got to nnamdi kanu direct. The question direct to nnamdi kanu. No, no, I don't follow structure. Now structure nnamdi kanu at the head. The following nations nnamdi kanu Chike Doziem plus other principal officers. So when we see any other person like Evido, more Ambassadors for Self-Determination, more Rising Sun, what was under the DOS? All the proper way to structure any organization to be effective. No brondo be wana Mazi direct to nnamdi kanu. Wana Mazi to nnamdi kanu like that. Or either can Lolo na point out. Makana right we like yaije Lolo je the boldness onwe we na aju nnamdi kanu iwe okweshi ka aju anya. That boldness alone. Any Biafran kweshi ko o made that woman appreciate. The boldness nji we ju chama na kan those things so ju chama nnamdi kanu. We dey we call ani ko shi we je. I'm very, very appreciative of her effort, and we are encouraging her to continue to do the good work she's doing for our people. Let's continue to listen to her. Onede odegideje ihe ahụ mgbe ọ ga-ejezi oje pitipiti. Nsị a na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị. Nsị a ya lee ụwazi ike tata. Ema sị na Igbo anaghị enweghị eze Igbo adachi Igbo anyhow. Enwekwa ike ịpụta ụgwọ a na-asị iwu onye isi Igbo gburugburu enwe onye ga-adọkwa gị n'akwa, enwe onye ga-akụ gị ihe. Mana mgbe maka na ya amaghị Igbo nke iwu gburugburu ya, ọ mgbe ịkpọzi oku amara ndị ga-aza gị na nwanne na nsị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa Igbo, ọ bụrụ ezinụlọ nke Igbo na ị na-ede ede bụ Igbo na ime ha n'ihe ya na-afụtazi ya ti ihe ezinụlọ. Nsị ya nna m ịdịgokwa nnukwu arụ kịta ụmụnne gị ama mbụgwu ihe dị na gị ịwụzi property ndị Igbo kịta anya ka ị hụrụ eze eri ji hapụ ga nwoke ahụ adapụ apụ anyhow. Mụ nwa na ebe a wee very private person na-emere onwe m ihe mana ọ maka gị ka m na-eji hapụ ga be m na-agbagharị onye ọbụla na-agba. Mazi Nnamdi Kanu is now the property of Biafran people, the property of Africa, not family. No, no, ibe etiel organization, emily the structure ma. The family question not below the DOS. The family question not below the DOS. Family question is na ama jump. Ma will get DOS. Jekune Nnamdi Kanu. I don't know what question do. Makana Nnamdi Kanu property of Biafra. Makana oku Biafra. Ka Nnamdi Kanu na-ekwu. Nnamdi Kanu na-ekwu family. Ọ bụ na ọ na-ekwu family, were no yesi. Oku Biafra ka ọ na-ekwu. Ndị Igbo wee nabata ya maka na ọ dịgo tested and trusted. Nnamdi Kanu have been tested and trusted and reliable and dependable. Onya ka Igbo je solie. So the family should get away and go under the DOS. The families, Avid, Ambassadors for Self-Determination, Rising Sun, all of them should go below the structure, below the DOS, and not now my jump to Onyendu. I will all on our here. And don't I do like I Georgia, whether I call line. This Georgia Doma, I call confront Mazi with the issues Nigerians, Biafrans are worried about. So let's continue to listen to her. Oh, maka Igbo. Ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne mana ha nọcha
dịka ha nwere ọtọriti olu ikwu okwu na-represent ndị otu gị ọ ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ bụrụ ha nọ n'isi maka na ịwụ nwanne ha ọ ga-emebiri gị ihe. Nsị were ụwazike ma na-enwegwe ụwazike na-etu a dịka nke ịbụkwa onye otu ya n'ala ebe ọ nọ. Nsị ya ịma ihe Igbo ji eso gị ọsị m mba. Nsị ya integrity Igbo kwetere na integrity gị ka kwụ ọtọ na ịgwala anyị na anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akwa ị gaa na kọt ise na ị gaghị esi ebe a pụta eji gị Biafra. Anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka ka ị weta nyanwụ Biafra. Ụmụnne gị nọ n'ezi na-agbarawe nke ha ji ga-achụ ego. Agwa m ya komkom ha ji. Ọ gwara Mazi Nnamdi Kanu na ụmụ nwanne eji ewele achụ ego ọnya ka anyị ji wee like ya ije Lolo Nneka Chimezie ejele maka na oche gwa Nnamdi Kanu eziokwu na ọdụ mma dukele enwere IPOB structure ama na Nnamdi Kanu onye isi the leader. Onye ọzọ ga na-esi ebu Chike Doziem and other members of DOS. Onwe okwu futara Nnamdi Kanu kwesịrị ọ na-send the message dị na ọ ga na-send through to the DOS, not the family members, not the lawyers, not Ed Avid, not any other person. Nnamdi Kanu's message should be going directly to the DOS. Not DOS, Papa. The structure and the branches of which the IPOB well more than 100 branches across the world. The highest and most populous movement in the world today, in the 21st century. Also, they know she called. Now, the structure should be followed. The structure of IPOB must be followed at all times. Mazi Nnamdi Kanu is the leader, followed by Chike Doziem and others. Apart. Disciplinary action. The structure. Can follow the structure at all times. That is our position from Nkolomo Hadum Wisdom University. Lolo Nneka. Ajigi efere geba ọ na-apịtọkwa aha gị. Ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha ha bịa ebe ha tupu ọnwa ahụ bịa here nyere gị aka ha ga-enye gị dịka ụmụnne. Ha ga-apụtago nyere gị aka enidide ha. Nsị na ọ bụ akwa sọsọ gị bụ onye Igbo nọ na Sokoto prison. Ụmụnne ha bịa here atọ ute. Nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị a na-ekwugharị ihe a na Igbo kwụsị iweta ego ugbu a Naịjirịa kacha ebe a. Ha ga-enwezi ohere sef. Mgbe gị ha nwere family. Mgbe gị ga-ama na ha nwere commitment more. Nya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị. O ji afa gị ana ego. Ọ pụtala ihe. Ị gwara ya. Ekwuru m ya. Ọ pụta gị mana ọ pụta gị. Nya dọọ nwanne ya nwoke nke a na-ekwu Emmanuel aka na ntị na ọ pụta gị ire na o ji ava Nnamdi Kanu were akpala ego. Nya dọọ onye aka na ntị. O kwesịrị ndụ like that. Ọ bụgodị na family members ga na-eje ọ ga-abụ behind the DOS ga na-ebu ụzọ je nọlụ wele aba Nnamdi Kanu je na ego here and there everywhere na ego everywhere na-ahịa ego asịfụ na Nnamdi Kanu na-ahịa ego. Nnamdi Kanu akarịgo ihe ego. Nnamdi Kanu wele ego. IPOB wele ego nwee members na onwere ego ọbụla Nnamdi Kanu chọta ọ yara enwetenwu through IPOB leadership. Na nke nwanne nwoke na-eje eme mmebi aba Nnamdi Kanu onye ka Lolo na-agụ ya onye ka iji wee like ya ije Lolo jel maka na ọ confront Nnamdi Kanu with the sensitive questions a lot of ndị mmadụ na-ajụ kedu ka nwanne mmadụ chiga na ọ na nga nwanne ewela abịa weje na ego everywhere na-emebi aba ndị Igbo na-emebi aba IPOB ka anyị na-egekwe Lolo ntị. This interview is very, very, very ọ na-ekwu n'okpuru ọ ga-adọta gị maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta. Ndị niile a na-enye ya ego a na-etep rekọd. Ụfọdụ ga na-etepụ ihe a na-etepụ. Anụ na m ọtụtụ ịma na ota m nọchi enwere onye na-ada akpọ m. In fact, enwere ụtụtụ ihe a na-agwa m
agwachacha gị were uche ọsị m si eziokwu na nga ha sị gị nekwa mana ọnọdụ ịchọ ka bifo ise ebe a na-apụta na ị ga-aha ndụ nwu ihe chere gị n'ihu ịgwa ha lakpue imeghe ọnụ gwa ndị Igbo onye a ga na-eto na onye a ga na-enye ego kwụsị onye ọbụla ịdị na-ewere ego na-enye enyi ahụ ịsọwụ DOS gwa ndị mmadụ ha ka iwe ego ebe ahụ a ga-eji take care of you. Mgbe ị bara na nga mbụ anyị ahụkwa ha ụmụnne gị ọkwa ndị otu gị ka Igbo na o nwere onye ọzọ ma ọ bụ na Nnamdi Kanu chọọ mfolo strọkchọ nke ya nwa kreeti na ndị kwesịrị ka ba na-eme ihe ọbụla gbasara na ma ego a na-anata ma ihe niile bụ DOS ọ kwesịrị ka ba na-eme chirafụcha nke emere mgbe Nnamdi Kanu nọ outside ewere ego nye nne nna ya anya oluzie ka Nnamdi Kanu nwee problem anyị nụrụ na nne na ya anya ewetara ego ahụ wee sọpọtụ ọlụ a na-alụ o were ego ahụ wee jekwuru ụmụnne Nnamdi Kanu. So no, the structure ka Nnamdi Kanu kwesịrị na-efolo and nothing else. O meghị na ọ ga-emebili ya iwe ọ ga-emebili anyị iwe ọ ya ka anyị ji wee ka anyị weta meseji of Lolo Nneka because meseji ya nwa ọdụ alọ maka na ọ confront Nnamdi Kanu with sensitive questions ndị mmadụ na-achọ ka anụ maka ya. So na ma ego niile anyị collect kwesịrị ka ọ bụrụ under DOS and nowhere else. Under DOS all with the mandate all with the discipline to be collecting anything collectible, to be doing everything about Nnamdi Kanu. Umunne should go home. Watch on there to see Mazi Nnamdi Kanu. They should come behind the DOS. That's how we should be doing it when we take the results. Onye ọbụla chọrọ ka anyị na-egekwe lọlọ ntị na eso iji nwe ofe atụ enweghị ihe a na-ezozi iji aha anyị gara nwa onye wetara ego enwere ọtụtụ platfọm akpọbata amụta a na-atụ ego a na-achọ anyị nyekọta Nnamdi Kanu a na-atụ ego sị mba mkpọ nwanne nke n'obodo Igbo si ya no ị nwere anọkata ugbu a n'ofe onye asị ka ere ezi ego kpọrọ ndị mmadụ gafe onye ndị be anyị na-egwu wayo ugbu a ka ndị na-agba mbọ ịhụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-egwu kandum ka ndị kpọrọ ahịa ụmụ anyị nwokorobịa anyị ndị nọ n'obodo a na-egwu chandum ka ndị kpọrọ ahịa and ị mara na ihe dị na 419 ha bụ ihe ọbụla ọ dị ka social media ihe ọbụla ị nwere ike iji create content gị were create so anything nọ ha nwere ike convert were ya gwuo wayo ha were ya gwuo. Nnamdi Kanu wụ the hottest person nwere ike iji kọpụta mmadụ ego kịta unu ga-apịchi ụta ya na-eme onye nọkata make a statement ya asa na-eweta ego a ga-enye ya a ga-asọra sa weta ego ka asa. Nnamdi Kanu, you are the hottest person anywhere na Biafra right now and always. You are the hottest person anywhere in Igbo land. You are the hottest person anywhere na Africa. Nanjiwe na tego. People are willing to give money in your name. People are willing to give money in your name, but not to your family people. People, any money given to your family people will expose you, will bring you down, will affect what you are fighting for. So, you are the hottest commodity in Africa, in Biafra land, in Igbo land. So, but the DOS reorganize. Don't listen to Asha and Ashelegi. Never gonna do fall apart. No gonna do Asha. Tie uche n'ọlụ. Look, I na-ekwu na nkọlọm ha mgbe Chukwu oke bịa imokwolu iwe you are the hottest commodity. Ego awara your problem. Mana nwanne you should step aside because Nnamdi Kanu belong to Biafra, belong to Africa, not to the family anymore. Can you get Lolo ntị? Say I think 1 billion. We take a cast of Muzi. My lawyer Hankana follow you to my call. Ihe ha ji eme wa no kata na one more organize. This guy on I didn't son ha talk up. Ha talk up.
onye a nọ na ha jọs na-akwakpo onye ahụ akpọ onye asị ma politician asị onye alekwa ihe a na-eme ebute ego asị alekwa ya na-eme ebute ego n'aha ya mgbe gwa nwanne ya nke n'obodo ị hụrụ ihe a ịfatụ ihe a nwere ike ime onye a maka ndị Igbo ihe a na-eji hụ ndị a na-enyesi ụlọ ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị Igbo gbara nwa amadi azụ is finished. Ihe ka jikwa ihe ahụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dịka eze erie amanụnwa Lolo Nneka Chimezie gbalịka ndị Biafra unu ejikwe na-ekpali amụ ndị Afrịka unu ejikwe na-ekpali amụ na Aloy Ejimakor na ụmụ nwanne Nnamdi Kanu na-eji ayọ ego here and there and onye ọbụla nyere ego na keep record enwe ike a na-emewe vidio enwe ike a na-etepu ka a na-enye ego mana a na-akarị ego here and there. Ọkwa Aloy Ejimakor who said who is that Chike Doziem and then when the other lawyer sequally DOS my foot. All this type of lawyers Nnamdi Kanu hire who are not working with DOS is wrong. We are saying it clear here at Nkolomo Hadum Wisdom University. All these lawyers working with Mazi Nnamdi Kanu who are not working with DOS, who are not DOS approved lawyers, is a wrong mistake that is going in the wrong direction. Oyaka Lolo Jiwe na even Aloy Ejimakor so weli no one Nnamdi Kanu go organize so I go here and there. My IPOB as an organization will go nkebe where members more than 100 countries can raise any money at all. A word is enough for the wise. Let's continue to listen to Madam. Nnukwu ihe ka ọ bụ ndị ọchịchị ga-ama n'Igbo uche anyị ka dị ya mmadụ dịka mịpụta na-akpagharị kwechi na-ekwu ha ga-ama na uche anyị ka dị ya ọ dịka mmadụ pụta ka na-emegharị ahụ ndị niile a na-emegharị ahụ achọpụtazie na ọ dịka ọ wụọla ahịa ezinụlọ onye ọbụla lakpuo obi ewu so nke nọ n'obodo ka nna gbe anyị aga ije dọọ nwanne gị nwoke nke na-ebe aka na ntị na nke nwaanyị ọkachasị otu o ji agbakasị ndị mmadụ agwara m ya ma nwanne gị nwaanyị na-akparị ndị mmadụ nke anyị na ya na ebe a ọ na m bịara ebe a hapụ ihe m na-eme maka ọdịmma m ezinụlọ m na Igbo ọ bụrụ onye ofere ebe ọ dị ka onye ahụ ọ na-abịa ayọ ego ma ọ na-achọ fevọ nke na ụgbọ na-enwe fevọ enwetagoji n'aka anyị niile na-etinye ndụ anyị chika onye ọbụla ma ọnọdụ Madam Pin ọ lụtụrụ aka na even nwanne nwaanyị Nnamdi Kanu nọ na Sokoto prison anwa na ụdị na ọ na-enyere Nnamdi aka na-akparị ndụ mmadụ onye gbachaa long distance take risk bịa ka ọ bịawo our leader, the leader of Biafrans, the leader of Africa. Nwanne ya nwaanyị akparịla ndị ahụ. Can you believe that? Ibe ọ ga-abụ onye Igbo ọbụla n'ụcha ọ condemn onye gwa Nnamdi Kanu go set near up to the right thing. Dufu nwanne ya ahụ na-ewu nwanne nwaanyị ahụ dufie na-ewu ụmụ nwanne nwoke Emmanuel Kanu dufie from that place. Ba na-akpala ya agala ba na-akpala anyị agala n'ihe anyị na-eme. Let's continue to listen to Lolo. Pinto tata na ihe ọbụla nwere ike ime n'ihi gị na otu njiti igoro isi so biko wepụpụ ezinụlọ gị ịsọ DOS concentrate ịgwa anyị etinye isi ebe onye tinye ego onye ya ndị a enwetụdata etizi ego ahụ enwe ya asa gị a ga-ama nwe onye ya ejide n'aka so that onye ọbụla na-agazi esi n'azụ ha maka enye gị ego a apụta gwa ndị Igbo okwu nwanne ya pụta gwa ndị Igbo okwu ndị Igbo na-ege maka na ọnwa nne ya onye apụta lọya pụta ọgwa ndị Igbo okwu a na-ege ntị the whole thing ha ji anwụ arịmadị a mana ndị m hụrụ na-eshi ọnwụ na-epushi wu ndị DOS a kemgbe ihe a if na anwawu ndị bụ totu mkpu Simon Ekpa ọ dịka ha na ha na-alọ yes ha nwawo dị IPOP ịma Simon Ekpa o ji igwe okwu na-ekwu okwu nọkọtazie gozi aha mezie gọọmenti
So ndị a jisikwa ike mgbe ahụ kwụrụ na-ekwu ha blackmail zie ịma ihe ndị mmadụ ji na-ekwu na ha nwa ji na-ekwu na gọọmenti youth ga ha wụ ha nwa blackmail zie ha nwa wụzi IPOB a na-achụ adịji ha ka egbuzie dịklachi ha wanted IPOB kwuo Simon Ekwe oge ya kwe na ọta ihe na-eme wee gwasị ya si ya na ihe a eruola ogo mpụta maka ndị ụnụ alụcha n'ọgụ ugbu a na ndị Amerịka na-ekwu a na-akpụ n'ọnụ ndị ala akarịala ga-ade leta submit karịa ụmụ anyị na-anwụ nsị ya maazị ndị mmadụ anwụkwala n'ihe a ọwụ na oge Igbo ọwụ unu gburu nwa bụ Lolo Nneka Chimezie ga-eji blueprint ya emege n'ụlọ mana mmadụ anwụọla ịnọzikwa at the point of no going back. Nke ụbọchị ike ka mma o mechara nke ya narị ego ga n'ụlọ lakpuo nke gị wepụtara pụta mmadụ anwụọ ihe ọbụla ndị bụ megide mmadụ anwụọ nne gị na nna gị anwụọ ndị mmadụ nwere ike ịsọ nne gị na nna gị ma ndị ụmụ ha ma ndị ọwụ gị Igbo ọwụ IPOB group mana ọ dị struggle ya anọzi n'etiti mmiri agaghị alawa azụ mana ị ga-akpachara anya na ndị nọ gị n'akụkụ ma iwepụ ha kwụọ otu kụwara gị nsogbu adị ije anyị bịawu mmadụ ka a kpọrọ asị ya na a chọrọ ịkpọta ndị mmadụ. O nwere correction anyị chọrọ ime before we continue. Mgbe ụwa zuru ike na-eme iwe masọp ọkọtọ ndị be anyị nwụkwara na ya mana ụwa zuru ike mechara nakwala ego even though na ndị be anyị nwụrụ na ya ọnya ka nke Nnamdi Kanu ji wee dị iche maka ike ọ bụla ịkpọrọ ya ọ sịghị Biafra or death. Biafra or death. That is why he has been tested and trusted and all Biafrans are behind him. Onye ewere atọ onye Igbo weta ego nke na nke ezi ọ sị m na m ga-esokwu na enwe ya m gara ji anyị na-eme mother tongue day ịma ihe anyị na-eme mara chedo ha agajide asị m ya chọrọ m na na-aga ịhụ nsị oke m sị ivu na m na-akwado ya asị m sonye ha nye m aka ekara ekwentị onye na-eme ahazi ihe a mkpọ nwoke nwegasị m eziokwu na a na-ahazi eyi ihe ahụ Tuesday m na-akpọzi ọ na-eme oteme na-emesi ya biko eji m ego m ji agbakwa tiketi ọwụ nọ adị m ekwe mana ọ maka na eze si ya ndị anya asị ndị eze a na-ahazi ndị eze amana m na ọ ga-adịta ọ ga-akwanyete ugwu ma ama m gburu ego mgbara achọdụ m pịtọ imetụ m na a na-ekwu ihe a asị ndị eze enesa ha ga-ewe m si ya ke ọ na-ewetaghị ego ọzọ ke ezi ụdị arrangement dị ha o wee wụrụ na onye a wetara ego enye nwanne Mazi mgbe ma ndị niile ọ kwesịrị ịhazi tụwụ ndị sị ha n'uwe ha ga unfortunately then ozi ndị onye nke hazi na mụnwa ekwesịrị ndị eze kwesịrị iji ije kwesịrị iri ọsọ nsọ eze erigaziri ije mgbe tụpagide that man jụpụ ya ekwepụrụ m ekwepụ m sị ọ na-aga eji ihe a na nwa amadi anọ na-ata ahụhụ ndị dịka anyị kwesịrị ekwesị na ndị ọzọ nọ n'obodo oyibo na-ata ahụhụ onye ga-eji ego moto ya hara is an organic thing. IPOB wu an organic thing. I won't their member. Ndị Igbo na wu their member na-enye aka na-eti ọnụ hiri nne because ọ dị organic. Onye enwedo eziokwu na enwedo esi Nnamdi Kanu mere advert so ji atụ n'otu ha. Onye nụ ọbanye onye chọrọ ịbanye. So otu iji hụrụ na ọwụ ga don't monetize it. Maka monetize ha la the same people mere organic eso kweche chọwa ego nke ha. Ha ga-aghọrọ Igbo aghọrị. This idea of having Umunwane Mazi Nnamdi Kanu to be organizing Ndunabia Nnamdi Kanu, all the wrong. Because you know Lolo Nneka Chimezie. Na enwere onye wetele ego eji ya gba ticket. E wee wele ego an wee nye Emmanuel Kanu. And na-ekwesị ka ọ wụrụ ebe 10 eze 10 from Biafra land. Akeso wee je ije nwa. Mana ele Emmanuel Kanu si wee handụrụzie ego anwụ na iwe so wee mee n'ọsọ eze Chukwuemeke eri onye sozi wee jenyara iwe ibukie na o kwesịrị na ọwụ na Nnamdi Kanu chọọ mme iwe mma jiri structure create iwu Directorate of State wee na-alụ ọlụ
not director of state. One was the one in prison. Gonna make everything organized. Oh, gonna make everything organized. Man, question devil and kanu. Man, the question area. All that work question or they are secretly. And with secret members do not run that thing. Do not area and that area. Makwan no ni aka mmiri we ban opu gbogere. Mgbe wofulu Ifeanyi Ejiofor and Michael Zekome. We was disorder family lawyers. A believer na DOS. We ban Nando Kirikiri. Onwe so ema iba na agwa Nnamdi. Onwe so ema iba na agwa. So ni iba na suggest no kwesịrị ka ọ bụrụ nwanne Nnamdi Kanu ma nwanne nwaanyị ma nwanne nwoke ga na-eme organize ndụ ga-abịa bụ Nnamdi ka o kwesịrị ka ọ bụrụ DOS na ahụ iwe gbasara ya. Iwe na gbasara Nnamdi Kanu kwesịrị ịwụ under DOS. Onye bụ na anyị eluo na promised land. Ka anyị na-egekwela ọlụ ntị. So mgbe anyị na-ekwuzi okwu ahụ ya sị m nye one example ebe ihe ego ka msị iche na-abịara ugbu a na and ihe m jikwa bụ onye work for the money not there. The man na ọkụrọgbago ego ole ka eweta 6 million 10 million ọkụrọgbada nsị anyị hụ the reason why onye chi bịa elete gị mee ya announce onye chi bịa elete gị onye ga-eji ego moto na ọ na social media akọwa aka ọdụ mma were 100 naira data ya send ya ọdụ mma ndị isi ịhazie ihe nhazie ebe a ga-awụ pidgin ndị Igbo ga na-enute ivu na onye ga-eme ọ na-aga ya kpọrọ mmadụ 5 gbara ha ụgbọ ọgwụgwọ organic ụta ọ dị sana na ego eji eme nke a enwede ike isilekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọnwụ na ihe niile na-aga through that your DOS ata ego ga-akọ ọwashi ha kwuara silekwa ihe a ga-eme before ị mara ihe na-eme and ngụma na handle na so it will be accounted for. So ịpụta go echi emenas a statement of account. Lolo hint kwen ibe anyị na-hint si nwa na o kwesịrị no Directorate of State DOS ya na handle ihe niile gbasara Nnamdi Kanu right now. O nwere onye ọzọ Directorate of State ọ kwesịrị na handle ihe niile now because n'ọwa undu nwe ike nye nwaanyị ibe anyị chọrọ. Ọ nwere ibe niile eni di eji ye nweta ibe a chọrọ. Kedu ibe a na-eje na family? Kedu ibe a na-eweta family? Anọlụ wele nwanne ebe na-akpa ego ka anyị na-egekwe Lolo ntị na interview Lolo ọmaka. Ị mara ihe mere ego? Ekwo etinyekwela ego na akaụntụ onye ọbụla enyekwala onye ọbụla ego na-awụrụ onye dị otu onye dị otu a ịhụ ihe anyị na-eme akwụrụ and ebe ihe a si na-apụta ọ n'aka ụmụnne andụ maka ihe ego ka ya na ndị otu a ji na-ekeghị ekechi ebe nta ebu imo dị ndị nọ na ọ sị m lekwa ozi o jiri m ya sị m biko na m gwa ndị Igbo na ndị otu ha awụ ndị DOS nke awụ mbụ ọ sị ihe ọ gwa m bụ ndị otu ya Mazi Nnamdi Kanu maka m jụ ya ele nke na-eme ele onye a na-eso eso ọ sị na ndị otu ya awụ DOS ọjụọ m ọkwara m ahụ onye m si ama m ha o ebe nwere mgbe m chọkọta ndị ụdọ ndị haịpọ bebe ka ha nọ ama m ịbụ na ememekwa afọ ama m ya sị m. The first message that Nnamdi Kanu gwara ya na onye ndị agha na-eso Directorate of State DOS led by Chika Edoziem na iwu gwara ya na nwere onye ọzọ and ọnụ ka o kwesịrị ndụ na ọ bụ DOS ka kwesịrị ka na-arụ everything a na-eme maka ya. Onye bụ ozi izu ozili ka a ga-esi n'ozi nke abụọ. DOS ọzọ sị m owu biko na-asị onye Igbo ọbụla chọrọ ibi eletie gbara plane enye na onye ọbụla ego bịa letie then ịchọzi arrangement otu ị ga-eji ahụ ya nwere ọgwụ ya nwoke nọ dia na-ahụ maka ịbịa ahụ ya sọbụ nwoke ahụ nye m nọmba ya eji m nọmba nwoke ahụ m kwuo okwu m ga-publish nọmba onye ọsị iche ịbịa ahụ ya na Sokoto ikwu okwu na airport onye ga-otu ị ga-echizi bịa onye ahụ ka ị ga-akpọ aha ya wụ Ndụbụisi
That man, a fine gentleman. Oto sinabata anyị. Very well organized. Nga tell one name just I say nyanya, and one nyanya. Okay, see actually, one name equip. We are here. When one name yalawa. When one name yalawa, he will let the legion. I put on the gane, let take it. So that any like this because I have one name feel entitled to some extent. So, can you go shadow? So, send and the window to happen the DOS. One, near Simon Epa. In what young will you go to the Wozy and what that may Yaguaya for certain kind. They are not seen a eating just so toto. Ida where am I mean to get you on by there? No, ye got or the BC. I mean, I did one number Yabun to BC. Potia, boy, and each a woman in Nnamdi Kanu Sokoto. Oh, when each go chase sponsor. What I can get on this sponsor, but I had tickets for her girl Sokoto. Aquala one name Nnamdi Kanu Blasan and Tigaleta Nnamdi Kanu. I say, each year go. Personally, no one name but support. In here, Mano one has again when he had him no one I go log in. Sunya, no, naturally. Sunya, you take a care of when you see him. Start to be organized. Otherwise, harmony. I low question do. Onwe ibo na na-eme ma ọ bụ nju na ọgwụ ma ọ bụ iwe oriri ma ọ bụ akwa ma ọ bụ nwa arụ iwe ọbụla gbasara Nnamdi Kanu wa o Biafra ka ọ dụọ. Ọdụrụ the family chacha and ịchọm ije Sokoto inye na onye ọbụla ego inye na onye ọbụla ego gbala onwe gị plane gbala onwe gị moto bịala onwe gị Sokoto ịbịazi onwe onye a na-eku ịnlọ anya oge ya nwoke a na-eku Ndubisi of which na nọmbịa ya adịkwa available nọ Ndubisi anya ya edusi wee jebu Nnamdi Kanu onwere ibi ọzọ n'idili mme kedu ibe nọ na-ebe eme na abanne Nnamdi Kanu nyeme order ka DOS bịa take over and he was Nnamdi Kanu ga-emewu all these lawyers not working with DOS should be terminated. You should drive away all those lawyers that are working with DOS. You know, every lawyer must be a freedom fighter, must be a human rights activist to be in the defense team of Mazi Nnamdi Kanu. They must be working hand in hand with DOS. That is the right way to do it. I will buy Niger or say so. Can I get 191? I'm monetized to go this thing. So I get demand the guy has here. So that you can have happy any put there. My cause to true night to conduct wings. In Quackadilla, Governor Talk, I acquire Keniego, on your case about Sokoga, I acquire Keniego, on your case, and they were going to be one hala. No Mazi Nnamdi Kanu, no 1 year. Hana akota kwanda ga akota. Ọkpena wata so ihe a ozi njikwa hara na agwa ndị Igbo. Nwa amadi eliele nne ya, lie nna ya. Ọnọ anya na ekwu okwu ma ga-ekewa Nigeria ama mmụ na ịnọtala ya. Ndị America na-ekwu okwu gba na-recommend ikewa Nigeria as one of the options. Ndị niile na-arụ ọrụ awụ ụmụaka ha gaala fa. Because the list onye Igbo ọbụla ga-eme Nnamdi Kanu yọrọ ọsọ no bịa letewe ya ọ yọrọ o mere plea sịmụgwọ ụmụnne anyị ha bịawa lete m ka ime na Sokoto prison a prison of thought ala nsọ na onye nsọ gwedoro nkwa ebe ahụ Nnamdi Kanu na ebe ahụ kama ọ ga-aga mewe protest biko every weekend, makano weekend ka awuf ige nwere ike ịbanye nga ahụ mgbe ọbụla chọrọ gị. Weekend ụmụ Igbo men Sokoto Correctional Prison ala nsọ. At least unu kwado Nnamdi unu enye ụlọ onye ọbụla ego. Ọ bụrụ na kwadoro ya. At least every weekend aga adị 100 galete. Anyị agwaghị anyị enyeghị ha support.
Yes. And don't hear who Emma sit at some friend out. Anyị so akwado iwe Lolo Nneka Chimezie na suggest na Nnamdi Kanu should ndị Biafra bịa wọrịa, ndị Africa bịa wọrịa, ndị Igbo bịa wọrịa. Beaten ka ije Nnamdi Kanu na Sokoto prison every weekend. I question carry 200. Call a pilgrim voyage. Call voyage because Nnamdi Kanu the whiter and whiter than snow. Nnamdi Kanu was sent by Chukwu Kabiama. Ya mean okay when you merieni. Nnamdi Kanu don't so. Nnamdi Kanu wo Kaya Yeku wo Mmanwu Chukwu. Kaize wo kana nwanna anyị nwoke na Sokoto prison. Ike ọ na atụ ọrịa wee tụjụ na anya ara ajanwu. Ọ na-asị ka anyị za ka eze azụ. Onye ara ejenwu ya gbala nwanne moto. Onye ya menwu moto gba moto. Onye ya menwu nke aeroplane gba aeroplane. Onye ya menwu nke train gba train. Ka dị sure na every weekend especially na na-ebu n'azụ ka abịa. Na Igbo n'azụ na-ebu ka abịa. Ya bụ Sokoto prison na Nnamdi Kanu nọ ya. Ka anyị gekwe nwanne anyị nwaanyị ntị. Ndawatahu ihe mere na statu. Ihe bụ by the time I do Sokoto prison, ka gọọmenti ga-ama a whole Sokoto na ndị a nsogbu dị na ma ndị gọvanọ anyị ga-ama na anyị ka kwetere n'ihe ọ na-ekwu. That's the least we can do. Ị wụrụ big man, ị ga-achọ ịga maka ịwụ big man. Kekwa emetrọ họkọrọ ụmụazị n'akụkụ na-azụ ahịa, ụmụaka na ọ na-enu enu, ọ na-agụ agụọ na-apụta apụta. Chere mmadụ 5 gbara ha tiketi. Enye ya ụmụnne ya. Inweje nke ị chọrọ iji kwado ya, ị chọwa ndị DOS nwanne nye ya, ha mepee ihe afọ ịkwado ya so that ọ gacha apụta enye ya akaụntụ. Maka ọ na-aba na akaụntụ. Enye mmadụ ego, akaụntụ ọbụla na-awụdo akaụntụ kwesịrị ka etili ya. Ka anyị hazie na ihe ahazie. Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Agwara m unu agwa fetụọla na YouTube anyị. Agwara m unu agwa n'ụbọchị ụnyaahụ na Madam Peter Sioru enwere ozi oji wee bata. Maka na ọ ga-abụrụ oge akachasị ndị mkwado Simon Ekpa. Anyị na-ekwu ya ebe a. Ọ dịka anyị anaghị anyị kpọrọ Simon Ekpa asị. Unu anụgo ya ugbu a n'ọnụ Madam Peter na Mazi Nnamdi Kanu si na mbụ na ya sị na ya na ọ bụ onye na-ekwulite okwu. Ya were igozirite ụzọ na ọgwụ dị iche iche tio ya bụ mgbu na n'ikpeazụ ọ bịazie dapụ na-akọzi ihe ọzọ. DOS ndị IPOB pụtakwuo otu n'iwu dị otu a. Simon Ekpa nọrọ n'ebe ọ nọ kwuo nke ya. Mazi Nnamdi Kanu dịrị ya ịdapụla n'ihe m si gị nọziere onwe gị. Unu anụgo ya ugbu a from the horses na mana Peter n'ụbọchị ahụ na otu Mazi Nnamdi Kanu ọ bụ naanị unu bịara ka nkwere ndị ọzọ nọ chọkwara ịhụ ya n'ụbọchị ahụ. Ịma na ụbọchị ụka ka anyị gara ije ha. So naanị nna mana ụmụnne anyị nọ na Sokoto nupụtara n'igwe. So anyị rụziri almost 20. Ịntọrọ bịara abịa maka enwe onye ka esi Amerịka bịa mena ya si Lagos ebe a mụfo. Then ndị sizi Anambra the 5 mana ihe ahụ kabinet Ezeri the 5 anyị nwa let's say 7 bụ ndị si esi bịa ihe dịka mmadụ 13 a ga-akarị pụtazi nabata anyị sorokwa anyị gaa bakwa ahụ ya. Mana mbido nwere ihe m chọrọ ịjụ, kedu ka obi Mazi Nnamdi Kanu dị ọkachasị ka o siri metụta ya bụ mkpọrọ ka a tụrụ ya n'ihe mkparịta ụka unu na ya nwere, o nwere olileanya na n'oge na-adịghị anya na ya ga-esi ebe a? Mgbe m gwa ya na olileanya dị, ya sị ya ma na olileanya dị na a ga-enweta ya. Ọ na-ekwu okwu ịpụta na mkpọrọ dịdị na ịhọrị maka ọ sịrị na ya agaghị apụta ebe ahụ ejighị Biafra ma mma na anyị nwa nọkwu n'ebe a na amegbalụ ama m na wata min anyị nwa nọ na akwa m gara hụ ya na DOS mgbe m ga-agaga hụ ya na DSS ihe a ka m nọ ọ na-ekwu na-aba mba ahụ ọ na-aba mgburu uche m na-asị lekwe na onye a na-arịọrọ arịrịọ sef ọ chọọ dị ma ana m eche na sọsọ ihe o nidoro from us wụ nkwado obi onye ọbụla sie ike, ụjọ atụla onye ọbụla, onye kwenye anyị ekwere anyị ejila ụjọ dara enwe n'elu. Nnamdi Kanu
gwalụ Madam Lolo Nneka Chimezie na ike aka agwụrụ ya na egwu anaghị atụ ya na ọ dọrọ na ehọrị mfụta na-ejighị Biafra wee fụta na-ejighị Biafra restoration wee fụta na sọsọ iwo n'idi from anyị na onwe anyị wụ nkwadie ọsọ nkwado onye ka ndị wee gwuo na Nnamdi Kanu dugo tested and trusted onye ka Africa niile ji esie onye ka Biafra niile ji esie ọdụọdị na ehọrị he is working hard to make sure na Biafra the restored. How about you? How about you? Let's continue to listen to Lolo. Anya azọ ụla ndụ maka na ihe anyị dị awụghụ ndụ onye ọbụla nye aka ọ ihe ọ chọrọ and ọ ya ka o ji chọọ ọ chọrọ ịghọta ma Igbo ọ na-alụrụ ọgụ kwadokwe ya really ọ dị ka ihe o ji so bịa letewe m na Sokoto prison biko m na-ayọ ụmụ Igbo ebe ọbụla ị na inwe ego ịwụrụ nnukwu ọgaranya chọọ ka afụ gị anya dịka ọta m onye nke wetara ego ka akpọta mmadụ from ihe m na-aghọta ọnwụ na 10 million ahụ 600,000 naira kwaganwuru mmadụ nke mmadụ asaa na asatọ 10 million naira kwaga mmadụ 15 iri na ise mana ihe a kwagawo mmadụ ise isii nna-ajụ maazị ngwa balansị ego ahụ onye ka a ga-enye ajụ m ya ọ dị asị ngwa balansị nke fọrọ afọ na onye ka a ga-enye and the worst part wee ego aba ha aka afọ straight zie effort a chọrọ iji ya akwa ịhụ na afọ straight ihe a chọrọ ime maka ka erie the money ị hụrụ ihe ọ ji dị mkpa na a ga-ahazi ya hazi so m na-agwa ụmụ Igbo ọ na-akpọ ụlọ alọ ya eji maka ọjọọ ya esa ya aga ọ na-akpọ ụlọ onye a mba chọwanụ ndị otu ya ọ nche nye nkwado ọha ndị na-alụ ọga biko nye ha nkwado iwe Madam Lolo Chimezie kwuru na Nnamdi Kanu chọrọ ụnọ ka ọ mara ma ọgụ ọ na-anọ ma Biafrans akwụkwọ ya n'azụ anyị na onwe anyị nọ na nkọlọm mahadum na-agwa Nnamdi Kanu taa na Biafra niile kwụ ya n'azụ na Afrịka niile kwụ ya n'azụ and o wee na-asị na ọ chọọ ka ndị be anyị bịabọbụ ya ka e wee zukie na anyị kwụ ya n'azụ ya ka anyị na onwe anyị nọkwa na nkọlọm mahadum wee na-ayọ ndị be anyị fụta n'igwe ka anyị jewuwa Nnamdi Kanu ka anyị jewuwa Nnamdi Kanu maka na anyị kwụ ya n'azụ Igbo niile kwụ ya n'azụ Biafra niile kwụ ya n'azụ Afrịka niile kwụ ya n'azụ fụta n'igwe ka anyị jewewe ya na nwa amadi atagokwa n'ahụ nne ya nwụgo nne ya nwụọ ele ka ọ na-agbagharị ndị mmadụ nwụọ egbu 28 men and his dog na bie mgbachi abịa mgbue o wee gbowalụsi nse anwụ wee na fight ka enweta ire o wee na-agwụ na anyị na onwe nọ na nga adọrọghị na ehọrị na ọ chọọ ka o weli Biafra fụta kedu ihe anyị na-eche ka anyị na-egekwela ọlọ ntị ha nkwado nleta ka ha na-eleta in fact ha ga-achị leta ha lakwuo a ga-eletiri ha okay ọ ihe m na-ekwu so onye ayụyọ ọ yọrọ ụmụ Igbo ọsọ onye chi bịa eleta ya na Sokoto prison you need data through anybody m ga-enye ada Igbo nọmba enyere m onye ọsọ a ga-akpọ ma achị ịbịa ahụ ya achị ịbịa eleta ya and akwụkwọ na-akpọ onye ahụ ọrụkwasị ọsọ wetara ya ego eji ịhazi nke a mba ịchọzi irukwe ọwụrụ nke onye iberibe and ka anyị mesasa ego na Sokoto prison ịrụzi kewe ndị wọda ịgawa itinye na akpa ị na-iru inye ha 1,000 ha mata na ọ na-eme ọ bụrụ njakịrị ha worship ya ha asị na worship ya ka God ha mezie ya chukwu nga ahụ ị na-aghọta mezie ya eze nya nte na ebe ahụ mmanụ ma ndị na-ere suja nke ma ndị na-ere suja gaa mma na mmadụ bịara ebe ahụ ọhịa ọya wa arịrị ọrịa ndị ọya wozu otu nzu ụlọ na-ayọ ụlọ biko ndị ire Lolo na-akọwa Nnamdi Kanu zikwere ọzọ ozigokwa ozi before ịchọọ ịbịa bụ Nnamdi Kanu o nwere anybody ikwesị inye ego gbaala onwe gị tren gbaala onwe gị moto gbaala onwe gị plen ọ bụ na yara ejenwu zie ndụ mmadụ gbaala ndụ mmadụ ka ba jebe inyere onye ọbụla ego
ịbata na-ewu ijecha hotel ị ga-alarụ nye nwere onye hazili gị ibe ọbụla and unu lukwuo na-ewu nyere ndị wọdas niile ego ọgwụgodi 1 naira ọgwụgodi 10 naira nyebe ndị wọdas because na Nnamdi Kanu duka kebe anyị ekwu duka eze nnekwute eze na ya bụ prison onye ọbụla na-ewie na-ewu maka amaala onye ọdụ naturally gifted chukwu kere ka enyi iche nye onyinye dị iche onwe ndị mmadụ arụ ya na-atọ ka shuga ndị mmadụ na-achụ ya na-achọ ka abịakwutie eze ka ọ bụ na ya ebe anwụ nọ taa na prison Sokoto eze ka ọwụ ụwa niile na-ewie na-ewu ndị niile na-ewu na-ewie maka na anyị bụ ndị Igbo the special anyị bụ ndị Biafra the special ka anyị na-egefela ọlọ ntị ndị ime ahịa ndị Alaba unu ziga 1000 people unu ezigekwe ha mmadụ ndị Ladikpo unu ziga 1000 people unu ezigekwe ha mmadụ ndị Aspanda unu ziga 1000 people unu ezigekwe ha mmadụ hazie na ọnwụ na ụlọ ogologo weekend ọbụla jụọ na mmadụ ole wee na plane machine plane anyị wụ ndị ego gwa ha anyị wụ ndị ego ka anyị mebie ka anyị gazi mba ụwa ọnwụ nnaanị Naịjirịa mba ụwa na anyị ekwere n'ihe onye a na-ekwu otu esi wee nke ebe m dozi wee were ezi wee kwesị ike warụrụ alarụ n'ala Igbo jide ụmụ anyị gbuo maka ihe ngịnị ụmụ anyị litere kwuo ihe na ihe ibe ha na-ana anyị ma mgbe ebidoro OPC n'obodo a ha gbara ma police station ọtụ enwe ihe ha na-eme enwebedesi pụtara n'ala Igbo ịhụ na asị na ndị IPOB na-agba ihe ọkụ akparịala m ebe niile ha rụgide arụrụ ala kọntraktị asadikibọ aga gbuo ụmụ anyị na boro pit ebe egbujisi ozu ụmụaka ha yakwa ụmụ anyị wee na soshal midia ha na-epost ya na mgbe anyị na-eme chitatom anyị na-emere onwe anyị chitatom emekwe covid n'ọhịa 3 years enwere ekwu anyị na-emere onwe anyị chitatom ndị pres ekwe ha zuru ike every Monday ị ga ụnọma na chitatom ka nọ ụnọma na aka na-eme chitatom pres alala ha nweghị ya mgbe ndị Igbo nọrọ onwe ha nwe onye yoga nne nwe onye yoga na-anọ chitatom na aja atụta nwa na Kenya everyday ndị ịhụ channels Arise AIT ha niile aga na-eji sitatum Lolo Nneka Chimezie anyị bụ Nkọlọ Mahadum Wisdom University anyị na-ekene gị na ojije na ozi Nnamdi Kanu zili gị na-ewetala anyị iwe nọrọ wee na-eku awa different markets dị na Nigeria ndị Igbo na control ma Alaba ma Spanda ma whatever unu niile ma onwe unu organize ọ bụrụ sọsọ markets ma town associations ma clubs organize ya na onwe unu ka unu nwee ike na-esend ndị mmadụ ka je na-ahụ Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu because na iwe Lolo na-akọwala anyị ọbụgoro experience ya ụmụ anyị egbugolu maka ije opere epe ma mgbe ndị OPC mee nkebe ba na-emechi omenitin emechi iwe na Yoruba land nwere onye metụrụ aka mana ndị be ya ka enwere anything na-emere yes a na-egbu anyị ka a na-egbu ọkụkọ ka anyị na-egekwela ọlọ ntị ha ya na-eji sitatom ihe a na-eme na sitatom kịta na ha anaghị ejizi ya ha anaghị ejizi ihe a na-eme na sitatom ndị pres a na-egosisi sitatom the moment ndị amị bara n'ala Igbo ndị pres akwụsịzie igosi sitatom ọrụzie IPOB this IPOB that so Igbo zuru ezu ebe ọbụla ọ nọ ka ọ nọ gaa na-eleta Nnamdi Kanu ihe bụ ozozi m ọ ya wụ ihe wụ iwe m jizi tinyezi isi na ka e wee blackmail IPOB ejide ụmụ anyị sọ akwụ n'ala Igbo Mara mpito ịkpụ ka ọma gị n'ọnụ maka na ndị otu Amnesty International apụtago maka tọọ ọchịchị na ugbu a site n'ihe mere na ụmụafọ Biafra karịrị 150 bụkwa ndị egburu n'oge ọchịchị Buhari
site n'afọ 2016 ruo afọ 2017 na-enwetabeghị ikpe ziri ezi nyere ndị a n'otu n'otu. Mana e nwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị ka ihe siri kwuru ugbu a, maka na dịka Maazị Nnamdi Kanu pụtara na sị ụmụafọ Igbo onye chọrọ ịbịa ịhụ ya bịa hụ m. Ọ dịghị ka maka na n'oge a kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto, ọtụtụ ndị kwuru na ha chọrọ ịkpọpụ ya ebe na-enweghị ndị ga-abịa nwụrụ ichecha ka isi aga Sokoto isi na ka ị nọrọkwa ebe ị nọ. Ọ dịghị ka n'oge na-adịghị anya Sokoto ọgwụ ga-adịzi ka mmadụ chọrọ ịga Oshodi pụta. Ọ ya ka anyị na-ekwu nụnụ, ị na-aghọta? Ọ ya ka anyị na-ekwu. Ibu na e nwere publication anyị mere, anyị jụrụ ndị amị na ndị ebube agụ, biko ụmụ anyị ndị ụnụ mere arrest ma ndị ụnụ tọrọ na be ha mere arrest, ebe ka ha nọ? Aga n'ụlọ ebe ụmụaka nọ, anyị nwere mmadụ n'ụlọ ya, ọwụ na ị nwetara ya nga emekwana enwebeghị echi ndị agha pụtara ji anyị foto nke ha raụndụrụ boys up nke ha na-egiri ọ n'ụlọ ka a na-aga enwere ụmụazị. Gịnị ka eji enwe ha na asa ha wụ ndị ipop? So ajụjụ anyị na-ajụzi ugbu a na ebe ka ụmụazị ahụ nọ, egburu ha egbubi na ya ozu ha nọ na nga nye nna ha fair trial. So Igbo bụ Igbo, anyị ọtụtụ ihe efula ha n'anyị n'ije a agaghị alazụ ya azụ ịnọ iji kwado na anyị kwetara n'ihe nwa amadi a na-eme, maka na eze eri n'ebe a gwa na anyị kwere n'azụ. Biko gawanụ Sokoto prison ga letewe ihe ekwuru nke wụ na a ga-enwe ike agazie n'ụbọchị maka asụ na ọtịrịtịrị. Lolo na-akọwa that ndụ anyị niile makwa n'ele ka a na-eje na-eme arrest ndụbe anyị. Ọ bụrụkwa na ndụbe anyị bịa n'igwe na-eme riot na-demonstrate ma ọ na-emebi ire na onye nọ na biye eje mee ya arrest na oso na IPOB. Then ụmụ anyị niile ebe mechara arrest na IPOB ka ekwe n'ebe ba nọ, kedu ebe ba nọ? Unu nukwuru ihe mee na Tiger Base Owerri, Tiger Base police station na capital Owerri nwee mortuary. So ọ bụrụ so na Owerri na ọbụkọ na the whole Biafra land, ma ndị agbagbuchie ma na Mkpọ ma na Aba ma na different places na-emeghị nta na-emeghị nke onye ka Lolo na-ekwu. A lot of people have been killed, you know, a lot of our people have suffered because of ije anọ na ya. Ewe na-ekwu na m ga-azụ adụ ọzọkwa ya nọ iru na-enwe na ama iru ka a ga na-aga ọtụ na ebe anyị na-achọ aba anyị aka ka anyị na-egekwe ndị Lolo ntị. Aga ụbọchị enweta ike ha mee 2020 onye ọbụla nwee ike ịhụ ụbọchị abalị na mmadụ no ịchị ga no ọ naghị egbu oge o 20 minutes ma aga mmadụ atọ hụ ya apụta, mmadụ atọ ọzọ hụ ya apụta, na ọ dị egbu oge atọ ọ dị egbu oge. Anyị na-ahụ ihe ọbụla consultation ọ ka bụrụ oge ndị nwere voice on the Igbo 90.3 FM ga ihe emume a si abịara gị ozi n'ebe a. Ọ bụrụ na mbanye ịga ozi n'ebe a, enwere ike nkeji 30 minutes agaghị ezi m ịgụ ozi niile nọ ebe a. Mana Bintu, kedu ka obi dị gị na ya bụ Maazị Nnamdi Kanu? Ọ bụ eziokwu na kemgbe a nọ na-akpụgharị ụlọ ikpe iso na ndị kwụ n'ihu nkwa ịghọtago na nke ikpeazụ a ikpe nwere m ịgwara m na ị ga-agbarịla mbọ ka ị ga-ahụ ya na ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto. Nsịba gị Madam Bintu, ọ bụrụ ka obere ihe o, kedu ka obi dị gị mgbe bụ Maazị Nnamdi Kanu ihu gị? Ịma na Maazị Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha, mana ilezi anya mgbe ọ nọ na ndị eze amaghị m ọchagazi red, amaghị m otu ọchaga. Obi juru m n'ụwụ na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya pụta. Ịma na onye a mụọ na-achake nya ozugbo ọ batara o buru ụzọ mụọ ahụ na lighten up the room, ọnọdụ doize ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye ma foju maka ụjọ na-atụ m ụbụ kedu ka ọ ya dị. M wee sị ya Maazị iwe na-amazi mma. Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu nwoke Chukwu kpụrụ mma. Ụbọchị Chukwu okike abịa ma kpụrụ Nnamdi Kanu, o nwere onye ọzọ kpụrụ ụbọchị ahụ. O wee kpụọ onye, o wee kwụrụ, o wee were amamihe wee chọọ ya mma, wee were ịhụnanya wee chọọ ya mma. O wee na-ama arụ ya na-ama,
obie na-ama, uvuli ishe na-ama. Ọkwa ya wụ na ọsọsọ ya ejenwe ije. Ọkwa sọsọ ya ejenwe ije. Otu mmadụ a ya akwari ya in the generation. Ma ọ bụ na anyị isi ije anyị nọ ya. So ka anyị na-ege Lolo ntị. Ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya. So ọ ya wụ afọ ju m n'owu na ọdụ mma. And mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ. Ị nọ na-acha nwere mana kịta odone dọcha ịma na ọ dịka o nwere eze mkpawa n'akụkụ kịta ka ile ya anya ya zuo nwa okorobịa mara mma gị hụ mma ya niile ahụ. So nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju. Then I have to ga-ekenekwa ndị warda Sokoto, very friendly. Ma ndị uwe ojii n'ebe ahụ ịbịa adịkwa nsọ na Hausa ahụ Nigeria, adịkwa nsọ na Hausa North ahụ Nigeria, maka polisi n'ebe ahụ adịkwa ka polisi. Hey, ịhụ n'ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ ọchị ijiri chọọ ihe enye gị sị gị were nye gị oche na-eme gị ka iwu mmadụ. In fact, enwere ofu onye polisi sị m ọ ya sacha anụ m si ngwa ya ga-amata akwa ka ọ were nọ ịma mgbe a na-egbu n'onwe emetụsị aka enwe nwaanyị na-ebe m si ekekwana nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya bụ nwaanyị m si ya mba na gaa mata akwa anyị mụọ amụ ọsị m ngwa m gawa iru ebe ahụ sị gị nọdụ n'oche ndị wọda. There's something I want to add here. Lolo Nneka Chimezie is discussing how friendly the police was at the Sokoto prison. Let me tell you, my experience the day I went to Zaria from Abuja. I didn't see any police checkpoints from the freeway, from the highway from Abuja to Zaria. No police checkpoints. So there's no police checkpoint from Abuja to Zaria. Imagine how many police checkpoints you have from Onitsha to Owerri, or from Owerri to Aba, or from Aba to Port Harcourt, or from Oka to Onitsha. Imagine how many checkpoints in well. Imagine how friendly the police do not, according to Lolo. How friendly are the police in our land? A word is enough for the wise. Let's continue to listen to Lolo. And how they let the mother, and I make a matter, and they let me in a hego. In Camgana, or Kuje prison. When I one nnamdi one I will cover the one everyone not take I mean he gave me no deba. You see one who check. Yeah, you want to send he question me. Get I have a cause before you on no job, how go chin offer. Ihe a ga-ebogo dị ga-ebo ị ga-anọgoro nke na dọtụ to God na ọwụdị ihe mere ndị na ndị bịa prison emeche prison. Bara mbite oge dị mụtọ n'ọtụtụ a ọbụla ndị na-ege anyị enwepụ ụzọ dị na YouTube achalugo ọkụ agaghị m agụ ezi ya niile agaghị amaghị ebe m ga-ebido ndị niile sitere ezu na-emeela amaghị ebe m ga-ebido na ọtụtụ a mana n'ikpeazụ na anụ anya na Mazi Nnamdi Kanu Sado onye ọbụla chọrọ ịbịa n'oge na-adịghị anya aga m awụchikọ na Sokoto. Gịnị dọ adị Igbo nwa ife ọ na-akpọdo ife a ịghọtago n'oge na-adịghị. I think at this point we will end the interview, the message from Lolo Nneka Chimezie. Thank you very much for joining us today in this live exposition of the message from the leader of the indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, sent through Lolo Nneka Chimezie. And if you like what you saw today, please share this program, like it, and comment. Also, subscribe to our YouTube channel on YouTube. Press the bell button to subscribe so that anytime we do a new lecture, you will be the first to get it. You have heard that Mazi Nnamdi Kanu is well and sound at Sokoto prison. And there are some changes to be made that
to strengthen what we are doing to make sure we get to the promised land. The organogram, the organizational structure of IPOB must be in place, and families should step aside. Lawyers that are not in tandem, that are not working with DOS, should also step aside in order to make sure that we are all on the same page. And with this, we shall be bringing today's lecture to an end. Thank you very much for joining us, and have a great day. Thank you. Bye-bye.